Fantastic, Thailand. Hi, Sergey. How are you doing? Good. Thank you. Good stuff. Good to hear. First of all, I just want to talk to you a little bit about your experience. You've been in a bubble for a day. You've been training today. How's the experience of being away in a hotel and compared to previous fight weeks? Как ты вообще оцениваешь нахождение в пузыре? Что это новые какие-то новые, новое состояние, необычно? Ну, на самом деле ничего здесь нового нету, потому что предсоревновательный период, он и заключается в том, чтобы изолироваться от внешнего мира и остаться наедине с своими мыслями. И тут все условия созданы, в принципе, потренироваться, где есть покушать, есть отдохнуть тоже, досуг провести также без проблем. Я себя чувствую комфортно. Well, I feel very comfortable being in a bubble. So there is, even if it's a new experience for me, there is nothing special, for the professional athlete. It may be best conditions that could be before the fight. So there is nothing very specific for me. I feel comfortable with these new conditions. And obviously this fight with Martin Bakole was meant to happen previously. That was postponed to now. How frustrated was you at the time? And how pleased are you to still get this fight on? Can you say again? Because, it's a little bit... just speak louder because we're in the gym and, it's... Of course. How frustrated was you that the fight got postponed initially? But how pleased is Sergey that the fight is back on now with Bakole? Тебя как бы не смутило, что, бой же изначально был запланирован на август. Да, вот сейчас он перенесся, это никак бы на тебя не влияет? Да нет, вообще все замечательно, все супер. То есть как бы настрой тот же самый? Настрой боевой и только на победу. Well, there is nothing, any issues regarding that the fight was postponed, from the beginning. I have the same confidence, I have the same minds about the fight. So, this is boxing and this is a, let's say, condition that we have now right in the world. So nothing special. And of course, it's on a big show. Anthony Joshua, Kubrat Pulev headlining. How pleased to get the exposure and the big platform? Ты как бы часть большого шоу с участием Энтони Джошуа, то есть это как-то, может, мотивирует, какие-то эмоции вызывает. Да, безусловно, боксировать. Я уже однажды проводил в 2018 году шоу Джошуа Поветкин на Wembley стадионе. Я очень получил положительные эмоции, как и проведя в ринге бой, так и после его. То есть все на высшем уровне, и сегодня боксировать придется уже на той же арене, да, грубо говоря, на английской, я имею в виду, публике. Вот. И в таком вечере публик Джошуа я очень счастлив проявить себя и показать красивый бокс. Well, it all the time very responsible to be the part of the event like this. It's actually not my first time, being in undercard of the Joshua fight. I was doing this in 2018. So, it's always some incredible experience, to be a part of the such a big show. Fantastic. That's all from me. Thank you, guys. Yeah, no problem. Thanks, James. If we go to Marshall Brown next, please. Yeah, with all of the COVID restriction that was going on in the world, and did you find it hard to get good sparring and training in preparation for the fight? У тебя были какие-то сложности для подготовки, для спарринга, ввиду того, что, сейчас все эти истории с коронавирусом, то есть это вносит какие-то новые сложности в подготовку? Конечно, безусловно, сейчас в мире, не только в России, но и во всем мире, все столкнулись с этой пандемией. Конечно, есть определенные какие-то трудности, люди заболевают, болеют, и самое главное, в нашем тренировочном лагере нужно было соблюсти все
меры предосторожности, чтобы не заболеть и чтобы не сорвался бой. Так как я уже год не боксировал и были определенные на это причины, вот, и не хотелось бы, чтобы снова из-за какого-то коронавируса просто прервался мой поединок. Well, of course, it makes some problems for the preparation, but the most difficult is to to stay isolated and not to get this test, not to get this COVID myself, because I'm not boxing like more than 1 year, and it's most difficult to stay, away from this disease, from this virus. This was most difficult. About preparation, I have the same conditions like before. The COVID doesn't influence on that, even for the sparring partners. Okay, good. Thanks. Thanks, Michael. If you go to Ryan Elliott from Boxing Social next, please. Hi, guys. Thanks for joining us. Just a couple of questions from me. Sergey, I appreciate it's different circumstances this time, but we have had you at Wembley before. You mentioned it. You were there at Wembley Stadium. Did it bring back nice memories coming back and being at Wembley just across the road from the stadium there? У тебя приятные воспоминания остались после того мероприятия, того боя с Прайсом? Конечно, у меня остались... Учитывая, что это через улицу. Ну да, практически у меня из окна видно Wembley стадион, вот, поэтому у меня остались прекрасные воспоминания о том поединке, о проведенном времени в Лондоне и о дружелюбном приглашении, hospital, то есть все было супер, все понравилось, и как всегда Matchroom делает все на высшем уровне. Well, the Wembley Stadium, I can see it from my room number, and I have a very good memories about this event, this fight, and being, this is an incredible experience for not every boxer can go through that, in his career. Now, I just wanted to go back to the last time we saw you in the ring there against Michael Hunter, went the 12 rounds with Michael Hunter. I was just wondering if you could tell us a bit how much you learned from that fight. Можешь ли ты рассказать, извлек ли ты какой-то урок после боя и поражения Майкла Хантера? Да, безусловно, каждый боксер встречается в своей профессиональной карьере с какими-то моментами. Кто-то встречается так, что уже потом он не может дальше продолжать свою карьеру. Я встретил на своем пути Майкла Хантера. Я в этом поединке вышел не победителем, на что мне было время задуматься, переосмыслить свою подготовку, свой тренировочный лагерь, и вообще жизнь в целом. Поэтому я в обновленном виде возвращаюсь на ринг. Well, I can't tell you about some changes, some exact changes that I have after the fight, but definitely it helps me to let's say remind some things about my life, about my preparation, what I do wrong in this fight, maybe, and before the fight. So after that, I go back updated as a fighter. Now, in terms of Martin Bakole, Martin is someone who has also fought Michael Hunter. He's on the rise now after that defeat here in the UK. How much have you watched of Martin, and what do you make of him as a fighter as well? Майкл Хантер, Мартин Баколе, он тоже встречался с Майклом Хантером, и хоть он проиграл, но после этого он на подъеме, да, у него победная серия. Что ты видел из его боев, что ты вообще в целом про него думаешь? Да я о нем ничего не думаю в целом, потому что то, что я отрабатывал в своем тренировочном лагере, своей командой, это все произойдет в ринге, а то, что у него победная серия, это уже сбитые летчики, тем более там такие имена, когда я только во втором, в третьем бою встречался с этими людьми, дрался. Так что, хороший боксер Мартин Баколе. Посмотрим, насколько он будет хорош со мной. Well, I won't be, make some describe any
boxing skills of Martin Bakole or something like that. I'll show everything on Saturday. Most important that what I prepare for in my training camp. Well, yes, Martin, he has a streak win, after the Michael Hunter, but no one wasn't, too big level as me. So for sure, for myself and for himself, it will be a big testing after Michael Hunter as well. And final one from me, Sergey. Thank you for your time. Main event, huge fight, Anthony Joshua Kubrat Pulev on the same bill as yourself, obviously. I was just wondering if you could give us a quick prediction for the fight. How do you see it playing out? Если ты можешь небольшой, Интервью на небольшой прогноз на бой Пулев Джошуа. Могу сказать одно, то, что я работал с одним, с Пулевым, с Джошуа боксировал на любительском ринге. Скажу, что у них манеры немножко ведения поединка, одинаковые, да. То, что Джошуа будет боксировать дома, конечно, на его стороне будет публика. Но и также я скажу, что Кубрат очень хороший боксер с великолепной любительской школой. И посмотрим. Я даю свой прогноз 60-40, что выиграет Энтони. Well, because I have an experience with the Kubrat and Joshua, I fought Joshua in the amateurs, and in my opinion, they have a closely same style, in my opinion. But of course, because of being in the UK, it's like 60-40 to in favor of Joshua. But anyway, Kubrat can make him a big problems during the fight. Okay, that's all from me. Thank you very much and good luck. Thank you so much. Bye-bye. Yeah, no problem. Okay, thank you very much, Sergey and Max. I think that's everything for now. Okay. Really appreciate your time. Okay, then, no problem. Thank you, mate. Bye-bye. Bye-bye. Все? Да? Все.